Sekutu sebam, ye mwachigo, sekutu sebam, midian go fusewa, sekutu sebam, DL Cassia body hintano, no near Pahontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Afe to American Shire, our Facebook no swa. DLFM 106.9. Nakasia bono, Yefa Munchimono, Enfa Ensmom. Yabestra Soba Pep Modiana Shena for Fronso, Etimi, Enyaka Sibunumu, Echefa. Yasha Kesibona say, FM free or swafo no. Ena ohwe omampeni akachinki tahudie so metre government communications minister onimnyamfo Felix kwache ofisu edisma tudwa echirim se yanka nkyere Ghana fo nyina se Ghana mampeni John Dramani Mahama ema na wobontoa na wopre tumi no wanka nkyere Ghana fo se oba odebre potibia to no mababo na obetu galamse ase wanka ne babia da enti Ghana fo na monte na moto ayempia ne beya sansensem no muntwa sokram no fosu kwache ne emra oje mre no ne santwere fo kasa ne dua da bobu suma ye wumde toso edunum ena wakasa na wochire mi sei yanka nkyere Ghana fo sei omampani ba ye ojanetumi nso bo adwumaden eso oman Ghana sompa odo oman konanim ewo mpunto kwaso ntino yama ye homode yemfa ne kotua wisie yemfa ni Ghana mampani amemu nachi nansema hodo Ghana mampani kan no ne yenyina so ne yemfa mu nkonta ne yenya sasabe ensema do ye ne frama sema Ghana mampani yanka na nipa bi akahye na no yenya akura na emu akura ofosuku achika semu ana wochire mu a Ghana mampani bai oguso ne hyepa gu akama woboa magalam se ne etu atesa abandada na ntimi anya hohwe no aban gu so woboa na eso atimi ate enti anya se ne yenya akwanya ye kansa mone efa Ghana mampani ho ne kase na wochire mu se yanka nkyere Ghana fo se abanu gusu ba dwumaden ede hyepa gu akama boa magalam se no eto atumi atwakra ochire mu a ni so do Ghana fo etie efa na tena ye efisi akwaye ne nsu ahodo a galamsei ese no ntia Ghana fodo na yakasa na ochirem sei aban ne ko ho na Ghana mampeni de ho yaw nanso aban ne mpese beye bibia ba for house nsu bone de aba man nti no ogusi hye ne ma abomode agye ne tumi so abo ma galamsei ahodo a ese Ghana japade no eso etumetwode nsem sei etu nsenkyerefo anim. So the stability level, so the point is, I get, you see, you need to be able to show the physical activity of galamsey taking place at a particular point to be able to move in. So the stability levels may be worrying, no doubt about it. And certainly I don't want a situation where very close to the water source that I drink, there's some galamsey taking place. That is being dealt with. The water quality will improve over time. But I'm saying that, but those activities are leading to these deterioration in stability levels are being checked. They are being held in check through the processes and systems that I have outlined. So it will take a bit of time to be able to win the war overall. Nobody is under any delusion. Of course, I've heard people see that in the past there were some members of the NDC who said, galamsey could be won over in a week or a month or so. The president, George, yes, but the president didn't give any such timeline. You see, yes, George is a prominent member of the NDC. He carries weight. What he says goes far, no doubt about it. But I think that, to be fair, if you want to assess a president, you take him by his own words, his own actions, the commitments that he made. President Mahama did not give any timeline to ending galamsey. Ochiame enim asamka wasena na wasimam. Wei ayosofo no ono hwe Ghana mampani ni aban enkita hudie eso metre government communications minister onimnyamfo Felix kwache ofusu nene na wotiye Yantua Kasiabone so na Minister of Foreign Affairs Samuel Kujeto Ablakwa e de betudwa HM say e ade aban e di proposal e de akomrahye bedwam mo hwe anim say omobeji atum se ne be yo mbete e passport application fee so e de free 500 Ghana cedis e de akọ 350 cedis no chema we ka agenda mo ye sakraye wo se ne be ye beboa na obi ansa timi aka ne passport se ne be ye passport dwumedie ni so betimi akọ na nim ye pa na saati omuti sui efreye new fees and charges bill ni ma eno no mbe sha assessor eye mrahye bedwafo abomodin agituma na eno no matimi ahye omudwumedie no ase sanso anodi tudwa ewa bra na government accountability eye series ekoso won kran hanom
eye ebobo so mini de to so eye dunum e won fimpi mienu ni aduonunum ni mu ana oche mu say ya de omde hire pegu akwam sane ebe ya obi wo honom na se onyamre na emom da ba ko pe na obenya na beko passport office ko en passport no okoya na chese ne nsa atimi aka ne passport anya de obebre kura amobo modi ahese ba delivery services so a nini na ebetimi akoso ye sane ebe ya ebeboa nya ne mra keto bi a obenya no nya your passport na na won sa atimi aka se ko ba se ebi kura na aka na wochu ba ko na wo betu kwa na so pe passport ne de aye wade a onsa ebetimi aka sada na sane ebe ya nso betimi de akọ na wo de akọ akodi ujuma ochema ye 24-hour customer call center so ebetimi akoso na ya do an national identification authority for so ebomodi etimi aye ejuma sane ebe ya eya real time cross verification so betimi akoso na fraud ho sensem ni na no ometimi etwem. I'm also pleased to inform this gathering that in keeping our promise, we have submitted proposals to Parliament as contained in the new fees and charges bill for a reduction in passport fees from 500 Ghana cedis to 350 Ghana cedis for the 32-page booklet. It is expected to come into force once Parliament resumes session and passes the new fees and charges bill. Before Parliament went on break, it was late. And you know, for allies, it has to meet a 21-day count. And we couldn't get to 21 days before we took the break. But when we resume, certainly the count will be on. And after 21 days, this will come into force. It's quite miraculous that we are seeing all these reforms, these enhanced services, and yet the fees are going to go down. This is really remarkable. DLFM 106.9. Eniya uti ye Minister of Foreign Affairs Samuel Kwadwo Ablakwa. Yanto akase won se fa kopie mu ewo finfin mantenum mechire Central Region. Na meka sei ekuo bi a edin da wono so no Eagle Eyesight Spirits. Na wono no ekuo bi a moden a ehwe oman. Omode omani kotia wisie ehwe dwumedi ahodo a ekoso manganam se bebeboa na oman yatimi akwa nanimum. Na ekuo ne kokobo de amaga na mampanin ene aban sei. Wono mo sra aban ada. Na nsan obomade de woni chire finfin mantem ni mu aye. Ena anwea pa ne pa bi tu ne nyafunyafunyafu sei ye ukopie mo gomu afete beach na no ewo gomu is mansin mu a finfin mentam a etan chese ni pa bodo ho moden na chese ne oduma nkoma bo ade sea defense ododom ye no ene sea defense ahodo ampanifo de sika twitwiri de ye no omatutu anwea ne nyina na sika na mudwiri gomboto mum dem bo ho moden friends entwerefo hia mu na Adjoa Agyei bobusuma ye wonde toso edunum ena kwankyerefo penin ede makuo no eye Patrick eye Winnipod eye Ndego ne kasem ana wo kire mi sei wo hwa kwati kwan bi anipa bi enam so etu anwea ewo gomua ismense ne mo emasi defense ni abuatom sana ehu pa de magana nti enwanim yada sebe ya eye tidal waves bi nkoba na epo no bumfu enwiri dangu nti abanso de na Mr. Ndego kire mi sei si defense ahodo mpotem ho no nyina da no amanfo atumi adwiri nyina degu atumi apepa asase na ni fita akwakoto anwea na bosika ne mu sei to mo my Ghana eba be huna mane pam na ekwa ni kire kopie mu ewo fata kakraba tuba anafika so mpotem a mu kire mu sei seko pam fa pie masa puibufu pe ini baba buru 25,000 empema do num na wa hwe puibufu pe omu nyina betu onu nyada munya baabi etimfo mutire emfa ento o kire ma hwe ma ya na de pefese ni pa bi o mo hyase no eye Anthony Anan adodo abonam na ne sei ni bokoboko anafi so Charles Graham dodo abonam na ne sei Kwasi Alaji sa Kwasi Alaji kaso ne mpotem in fact omo kire ma oje ne ho men na papa anwenya omutu no mu kire so no nadim tintiman a yabo ne chem so a emokram Eagle Eye Spirit foi Eyesight Spirit foi kire m sei yanka nkyere mpanifo so mo hwe ma ahwe ma hunu sei asasetam bebro eye 400,000 cubic meters eye san no matu a eno na ben Pentecost Convention Center and your PCC on madidi ho nyina say to eno wa chensu bo wura mu a wokọ eye Marine Hotel nso mu chem say ne so eye 400,000 eye cubic meters eno so madidi asase ne mu nyina enti Mr. Ndego esien kan Ghana man peni say de do de in fact empenifo se wa ye bia twaso yanka se wa ye bia twaso nti si ahwe ne yi a ebe ha dwen o kire mu a enipa yi kire mu a enipa bi e wo ye Flagstaff eye house ho no ma omote omachibo omuchi ban ono ma bo maden aka kire mu so muntu na sika no mu nyina nkyeni ti saban so de pe ebedu baabi no men ye bebo no e wo mla nipa kitua bi na dide men e wo Ghana enne anopa me frem ogomu afete ha mo amoba ye mo behu beach ya eda ha eye wall a sea defense a ye nananom aye ato ho
ene dey ya ye hwehwemu ehunu se ye wura bi a ye frɛ no Anton Anan a ne din de ni bokoboko ena ye nua bi a ono nso so owura bi a ono nso ye frɛ no Charles Graham akwasi Alaji omo ena omu tu epono sea defense mohwe dangerous eye investigations are the Eagle eyesight ya ye nyina kire se apui etimi buba so na afa ye hwehwemu nso a ye san ye wo pui ho no kire se aka mre ne kakra bi se ya hwe ne ye a ebetimi abu afa so na ebu fa so a edankura ana afie be se over 250,000 ene wo mo be kire wo mo sovie no investigation aye ye ne kire se e free ha ba bi ejina puya no ekoka fete kakraba Kasua any tuba de epobe ira faye. Eti mesre omampanyi His Excellency John Dramani Mahama na oni na pamfo obi a wo ade we hunimdie no omo mmodden se omo betu omo nsa ede afre ni bokoboko ene kwasi Alaji na ye chi omo na asutwi bi a wo se ye de ma omo no ye mfa ma omo because omo ntimi meye oye ni esamwe emfa nto na oman ni nkonko bosia na ye den ye nsesika ye hwe encheye voter region nsu a etiate se a even nanse a na President Mahama wa sign contract a omo ye sea defense no enti na no pay mesre no ye hwehwemu no sa egrofo mienu a me bo omo din ni bokoboko ne kwasi Alaji no omo se opanyin bi wo Flagstaff House current John Dramani Mahama amamuwe mu no ene wota omachi etu omo ntise odogo bi ye den enu abe to omo de anwea na omo tu akoton se Ghana for 2,500 afie eho beka kura emfa omo ho ai emfa wore mo ho na nu achi na Mr. Endego chiremu se hwehwema do maya ebede ade ne bisu chiremu se ahobambo kuo ni bi ewa kaso ne mpotema sikajeje pa na se nipa bi paso oboa na saa anwea na nipa bi etuo no womba mmɔden ankwache won mo pɛ na mama nipa mba mmɔden adi awudisem we no tip off munnwane na ye ba honom ma nkwa ne ye ba pɛ be ya asɛmti no munyimfirim sesi ase be ba no na munni honom kra na mu chem se kodu ba bia na nsɛntwɛni bi a ɔno no ɔyɛ hwehwemu kama kwakwakoyɛ documentary honom kama boa ɛma ya pɛ nipa ho ntoma mba mmɔden akwa attack nipa yi a nyanyame ne fa fi no kada bi bua na enkwamɔgye ne nkwa edifiri nsɛm kyerem se ahobambo ko na waka so no posifo di mutintiman adwumade we no omuji sikanti omutachiri ye pam na Eagle eyesight spiritual ekwechire say womode adesre de to Ghana mampeni John Dramani Mahama National Security Apparatus ene Ghana Police Service NADMO ene visa hwehwe man Ghana na tena yeso mosre na da ene afinso menu komisafo momwa na mfom nansi fo visa de yakoso na etan sama mo ade hye wakaso ne mpatem wanhwe ne bedu baabi no epubafu na ne bufu sese tawu Kaswa kru no ebebo wo manyim enti na no pay me friends and trofo nhia mu a na me sre His Excellency John Dramani Mahama eni NDC mpanyimfo National EPA for National Mineral Commission ena National Security Coordinator eni IGP Yura Christian Tetenyewunu minim se enkrofo bi criticize di nkrofo atem police achi wo mo na de wa betu sam na wei ama oye na nti sei eba be fa krotu a eda hoi no na se agya ne de a na akoya sampa na asem a o ka se empanyimfo bi e wo Flagstaff House ena eboa no mo ye na adwuma no na me Patrick Ndego the director of the Eagle Eyesight me ankasa me nuanom NDC for ye ni ye mesre His Excellency John Dramani Mahama animanim ya police for abi ayaya case no o ma to o nsa afre kwasi Alaji ene ni bokobokoi o ma decline omu invitation yes John Dramani Mahama messi adia mi na me kan obi a me ye investigation who the ebeba ne ne ebesi ne ebebo o man no me hu say wey more dangerous than even fighting galamsey messi sisubio His Excellency John Dramani Mahama adia o ma ye wa ha no epuni bufa so a is dangerous more than you fighting galamsey no de amoye na ehu pa ene galamsey krampo no enya ne size wey ayo panipo ya kwankyerefo pedi ono ene da Eagle Eyesight Spirit ekuna no ne den ede Patrick Winnipod Ndego nene ena wote amane bo yen samkyereni ka kyire akwesi yeboa ene de ebesom yen yanto akase abone so anamra hyebedwani ede mama dina aye honorable Francis Xavier Sosu esa ni jumedi a wodi a watu ni din account to the people to no nti wabomodin ahwese eya hobanba ho se betimi akoso ye ewala nkwanta nine madina ye municipality nim nti wabomodin ahwese bibia betimi akoso ye watu anoman kase pa ewo honom
na bra okọ honom na eyem na hyebedwani ebe omodin ede 300,000 Ghana cedis ede koma Ghana Police Service ene Ghana National Fire Service sanso na okoya adoye bebre wo honom odi motorbikes be eye dumiensa sanso na street lights eye 40 ana 50,000 Ghana cedis any 100 bags of cement ede maya police force na be omdi be see eye police housing infrastructure ana 20,000 Ghana cedis so eye borehole ade ma eye fire service for no ana 100 packs of eye bottled water ni na so de ma Ghana Police Service any Ghana eye National Fire Service for sane be yom so dwumadi omudi no mo ho ebetimi ahenhan wom na bra dwumadi no ekoso na ochemu se yade ohun ni se omofo how bebre pa mu ewe eba hoban bo ho sema enunte yo mampani John Dramani Mahama ni interior minister de eye honorable Muntaka Mohammed omobo modern ahese bibia betimi akoso ye ede amawom sanso no di tuja no osra ye Inspector General of Police ye Mr. Christian Tete Yohonu so omomodi ahese ye community police assistant no obetimi atreni wom ewo youth employment agency ewo Madina se ne be ye no so beboa na se koba so mu recruit eye police fo no so betimi afom ede aka ho sanso mampani John Dramani Mahama ni da so ni na ne se obehu semabunu no enye adwuma ye ni titiri ewo ahoban bom mu nsem no into momodi anom hwe eye community police assistant no so mefa mabunu no no matimi atreni wom sanso ana obo ye Mr. Wisdom Akolo eye na baso ye papa ene eye youth employment agency ye municipal director sa omotimi abodwuma say etimi aboasa ne be ya eye community police assistant for no so no metimi anya dwuma etimi aye na be mu ntino bibia ntimi nyamia ameni ye ba ebe aban ni ye na ba ye ba ha no be ba on behalf of His Excellency on behalf of His Excellency John Dramani Mahama and on behalf of the sector minister Honorable Muntaka Mubarak and I be a donation Ukrainian meaning Ensida ewa Madina say in just 1 year of any political administration, you know, Obia Abe Adoye say the security services ewa Madina for the last 20 years. ABC say that within 1 year of coming into power, our buying Ewosono, Obia Abe Adoye say. So Bekaya 4 years ago na me opposition, you know. More tobacco sacrament me nya anfambre police for and say fire service for ewo Madina constituency. But I feel no esan say you are be montino easy say obetimi ni minister for interior edin kita ho and other partners are also eboa ministry no say ombeye adoye kese we ediama Madina constituency. So be hwa ebanom crime and I say near friend no crime boni ankofo di and I say nyoma ankofo ya enfamra kwan so no oba Madina hanoma ebi ho kakra na ne ho be hia say ye be boa posifo na omotimi ayo omodwuma yi na bibia koyi enu nti na ene ya boa nyama we nyina no a cost over 300,000 Ghana cedis say ye dey ba be boa na omo benefit na every Madina Central every Madina district eba Madina division eba Madina district they call all the way to Agbogba police station ebi call Kotam near Imensa the Danfafo baby every part of constituency a police for ye adwuma wa ha no Yabomodian say Yabenya street lights. DLFM 106.9. Can't ever bow Mama Majima Akoye. Now, way is part of my accounting to the people. Yes, and say, Uka Bemwa. Now, Nancy Adio and say, Obedi Jume Beboa on Pesafo, and Tina, Yamiadum, Yabua, Naman say, Edibua Madina for. Eni auti ye ayam na shebedwani ede mama dina ye Honorable Francis Xavier Sosu na ne krakramu ana ye Ghana Police Service ene Ghana National Fire Service for the asida PSA ede mano. And all the senior police officers over here, we want to say a very big thank you to our affable, hard-working MP from Madina Land Container, Honorable Francis Xavier Sosu. We always say that fighting crime is a shared responsibility. The police alone cannot fight crime. And most of these crimes or criminal activities are always occurred in obscured areas. With these motorbikes, MP, we want to assure you that it's going to help the police to get to the nook and cranny of all our jurisdiction. So we will ensure that we clamp down on criminals, arrest them so that we could make our environment free of crime, so that people could go about doing their economic activities without fear or favor.
We also want to assure you again that the seed money of 50,000 that you have given out, this money is not going to end up in any single policeman's pocket, but it's going to be used for the right purpose for which it was donated. That it will become a physical evidence that when you come back, you will see it. We want to say that, convey our heartiest appreciation to His Excellency the President for this kind gesture, as well as the sector minister. Once again, we say thank you so much. Eniya uti ye penifo mo Ghana Police Service and na Ghana National Fire Service. Na maniboye nsem troni Samson Kuma ana debesomye. Yan to akase bono so ne mongura mo ewa payment na make say ne mase bedwen demand hia wonom ewo okremese ne mo ewo payment mo ye onimnyamfo Daniel nana ado Kenneth abon homoden ene okre district assembly no mesene no atimi akwasan e de omsa akwahye ntiase apamase kwesibo no beka ne se memorandum of understanding MOU ene eye African eye disability policy advocate ebe wabagiti nipa wono madidem emu makomako hanum emu makomako aduonum 5 eye 50 na mabeboa pa se bebebo no masetrem no atumi akonkan titiru efa moayen ho se be ye omenya adwuma ye na o masetrem no atumi akonkan ewo mensin no emum na onumnyamfo kase na ochirem se contractor o masan no eye mfie mienu contractor eye mashebedwane ana afenso African Disability Policy Advocate ana afie okremensin na kabo beboa na sa adwumade we ni abone nipa hodo madidem o mensin mu no odo matumi afiri eye kwa ho asresere ni mu no maboa no matumi abesu adwuma no nya bibi ma omonsa etimi akwa wonom anom na mra mashebedwane je mre no ne die kase bo na msi no tonkra edi free payment mu ma yen ye continue ko fie otwetwen koma no wochirem sem yan kan chega na de hye say dwumade ono mudie no ayade African Disability Policy Advocate for na afa ho ka infihye menu ntem de be ko nka ma de hye o madidem no so etima tete wonom etima mom dwetira boa mom anyammo ne sika etia bo mata so pa ochirem say anama wa mutuo no be boa firi say wo madidem so ekoma chekire mu to mboa mo se be boa momen yenyina yakoyanim na mo so tetem ye depe Ghana so be koyanim ewo mpuntu mo de sem say eto de ye kase bo anim akredi the assembly the member of parliament constituency African Disability Policy Advocate we are NGOs how we say so boa ye the district assembly jointly with the member of parliament and they also assign MOU for 2 years. For them, 50 trained persons with disability in livestock rearing and poultry farming. And then to make it even say, African Disability Policy Advocate. DLFM 106.9. Persons with disability. They are so machine in livestock rearing and poultry farming. African disability policy and they of the PR now it's saying it's a social welfare and social assembly activity. And yeah, there the chief executive accountable. And I nobody said they need that where they when them and I get your rubber share in terms of livestock ene a wotie bowura mu ewa payment ni mo no na ya de hia wonom ewo akremese ni mu no wonom ahye betwani de den odo nyamfo Daniel nana ado Kenneth ene na wotie na ne wachi no ena country director edem African Disability Policy Advocate am wofase Jeff tete eye kavienu ekasa ye ne wochire mu sem omo hwere nso memodin aboa na nipa hodo a wonom adidem no mensin mu mababo etimi akonkro manya dwuma etimi aye ne kasa na wochire mu sei waba moden ene nipa na de nkoma tretra ase ahwe hu nipa hodo be mo bobba de so munya dwuma mbe nanso enam dem de enti no opa dwuma obi ahu no mobompo na ja wafana dwuma ba ne sanso a na mo masetrem no etimi aye den pa onimnyamfo Jeff se yanka kire Ghana fo se sabe obi didam na nze nipa na wasai ne se moden se mensini maako aha na de osia ba no 261 assemblies no wombekuma bo nipa be wadidam no watumi anya dwuma ye o kirem se anama muto be boa e ma nipa hodo madidam no so mabrabo
etimi akonkro de sensei etudi ekase boni and people with disabilities energy Abraham say we are going to they will go into agriculture which we will support them financially to equip them at least 50 persons living with disability across the district. We'll start with 50 then number no we will roll it they say any assembly any MP have a sign MOU a memorandum of understanding say the nearby Ribebano Omonsono Adja Tomoso Ombekeso ama people with disability people with disability for no disabled no omo did them so no mobile meeting and Omonsono Adja Tomose the Ediabano Akoko a slave rally a livestock say Mwanyi Nimuni Bibia Nipano training Nekoswadi Nipano or no more person over here no and I have more mind there because I knew beyond the DJ and I say so no people with disability any awuti no and a year country director at the African Disability Policy Advocate the day at the jail Tete Kavieno and our training can watch you know and na a year mention a cratchy at the ma or Krasambre no ayo nimnyam for Eric William Ayete let me say one more madden kwa fie mu ene nipa madi dem ekwedi kromo se mu ayi mu akoma kwadu num 50 e boro matete won mu okua ye mu benya mo ne ade aboa mo nsa etimi akona o kire mu say mensi na e kare so beboa pa nipa bia de obote ho no mu a ono no wadi dem no se be be firi kwa ho no wagi asre se no aboa se be ono so nsa be kona na aboa na mensi no so etimi akon kana eye mensi no mo kire mu say wo mekwa so bo maden aboa dwumadie no asema ne tachi Ghana man pani tachi na afisu se be dwene tachi da emu de pasa no manam and people with disabilities energy Abraham say we are going to they will go into agriculture which we will support them financially to equip them at least 50 people there be o me wafa se Jeff enya wona me no di nkomoi na wo sa na ate asem we enya wasema enya wasem na wakwaje ya kan ya ne se enye yi me ne Ayete William ni nkomo ya du ko be bo won le se be ba be ko all na ya pe ki won disability sa e se honest sa won fo se won na kwanje yes almost says that when you have the people that say in my papa people who buy it as I said what was the best if you are DLFM 106.9. Any out here mensi krache edema okre mensire no ne den edonim nyamfo Eric William Ayete na mane boy yensem twene konte hene kofi obo ene de firi apie matanum ebesom yen yenyina wesini yemo madwenche ne tew na yemfama mo wo Facebook no eso na wei efri me ofa se ne den ede kofi ene Evans lamtedin kasa na oya ya so den wa platform no so enya ha na obedidwa ene ne nkasa na Sweet Elizabeth ene wo kire mi se my Adjoa in fact odo papa na ontumi enwene o say I can't think far kra the news is so marvelous o say more the pan we free Sweet Betty or live ready for Lebanon zone 4 me da say Kofi Parliament o kire mi say Ghana, let us use our resources to develop our country and stop from Yenya say yakwa no yakwaje bosia mo aye kro di free aguna bobi kuma apa me da say Richard Ahwe say in fact kasimri mo de pa o live e di free great station e DLFM nurse in free so mo de sa no manam Ghana ma me da say sanse na comfort mati no kire mi say wofa Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa Ghana de chese obia anwe no ma no hu do no nko apɛ nkwa na wodwene ho emfa so pɛ bɔ ne pa o si emfa nche kase ma DLFM College Association ku no oda mo nyina se no che wo mo nyina me da se me wofa se comfort mati Ghana ni ya ba nche we de abra na so nti wo ba 30 seconds pɛ 2 minutes na ye nkɔ na akopama so fo no so metena se na fast sport no emra nsɛm ne nyina ni ade hye mo waka so a enka bedo ebetodwa kire mi se gomu afete ne potem
Pentecost Convention Center Potemon mo nipa bi etu anwea masi no epono ho ada ho se pono bufu pe kaso akro no wa hwe apono be dwene nyina gum de mo kyem se de eba no esene galamse ni kura de aban anso de begeta de eba oman ensema na ka fan we ye eagle eyesight spirit fo ama ne bonie wote se Ghana fo to galamse awie sen tu anwea ema po be fu krom ha wodwene ho sen 05340 50199 05340 50199 059340 6565 Majo medafo Amibi Sako de okasa firi mane kwafo mtesa menu be wie ni sisi a me pa cho Majo Mejo 30 seconds me yenko sak Mecha DLFM College Association fo nyina o mate yenko enti Ghana emabunu no omo tu galam se wie na feri omo de kompo ano Ete se adie we die se aban animu ya o stop wom Momo fa nkwa chiri bebre meda mase Meso meda se pa sa kwade Majo medafo Yusu ofa Wodi na bia kasa firi Sister ba kasa firi Ifrika so sister ba ko jokrom ta Oh me amede se konkro boko de Radio adom me ho ye pa Sister ba me yente ba yimirika so na ponni bulibofu be yira fa ho yo Ya wo ke de me si me ye ma se me papa Disi ei ase de ye tu anwe na bebe de kokodro ne apo ano Enti de peti bi so nyankopon se bufo so a saye niema bebre esra aban sani abeto dwane de president fa ne nensi bo man penimfo enfo mu nensi nipa bi ne ni di e kire oyo penimfo bia no aban twena so no mu ngai na ye stress we di bufo so a the wo fa enye papa wo men yes no eni o man penimfo yo sister ba nyame nyon tena pa bia be ye fine Majo Yenya Praise Hallelujah search sakumono Unim nyame shira sina me yentu anumre Praise Ghana pa de o man benso ni afi de mpo ano no te mpo ani bufu na e ba osui ana afi de mu de duru ho empeni fo e pa mo cho munye bibi wa we de nye galanse o mpo ni de e ba obi no betima stop no mate ni nyame nya djuma o so ne nyame ntena memfa we na yen sore so na atesa agupa masofo no metena se Majo medafo ye ja over Kofi ma shaman da Mon City yenkwe ofa oni ofa on se ne ye brand ka no se tisa se mpenifo na mo matebeda fie no amuni mu bia se tisa dia ende ye mpenifo service amutumo den papa ofa oni nyame yejo mate but point of collection wa mo matebeda fo den nti aya man kan de yanka ho asem nyame nhyira opi o se nipa bi e wo Flagstaff house ho no mo na mo ye omo hye akiri wa mo matebeda fo bi nyame nka ho Majo we last call odi na bia kasa free na na kwanso Hey, eske dodoa yenko. Ewu. Na me yale se enti ai fetekes mo do hene no o ya adwe se enti nyano mutu hene no hu ye. Ya me nko anenim. Enti sam penifo no mo kuro no mu no o hene ne penifo no. Ani sa peni preko no o sa se wo 5000 ne so mo twena so. Ese yeti manfo ne to amar ma no te so mo nwene ye ho. Matiase. Yo afi bi aban fa ma ho. Ana ma me ko do bintu aso. Medase pa eske dodoa ya me nka ho pi me srewa wo frɛ no emfa because yebre no ya wia sports for ne time nti me fa opɛ menya case ofia enti de adro de ye bohwe ne yakɔ me mlante ne nkyɛn na watwi mu ekɔgye tade mame a na Ghana Premier League no onim sɛ na watwi na last week na share se me kɔ pen kika kan sɛ ma amfa DL Power Sports emuade ejawom dead DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports on DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. Me mlante na ya krado me kwa monchen wo fa kwa me avum
Minia. Nampom to say. Oh, Nyakupa dum ye kure mu. Ah, ya da nyamiase na watwe nso akokansie ne ko say. Oh, matches ko so. E ko so. Ebi atotɔ fam, ebi so gina opampe. Na gimani so na watwe. I don't know kasa. Say, well, ditua. We ka kasa nka mitimi hasu folk e be fa nanso dada na. Say ho for no kwaji aduro. Na berwa na mo kasa odware wo mo kwae ni mu no. Nya mo na mbe yi wa. Some because I've run Brono no Sadia no 2 maybe or Zamfa. I say I'm not telling you about crash or moon who be being more born and fa. I'm not here, woman, has a focus for no man who knows so. Gary, Abrewana Yade. Moment into Mukajangum and Kokami Fum. Abusia, Mamifa and Chakasia Marsha for near Tiafonina. At the bad deal 106.9 FM so. A good year and a year do a good year with Samayabuano. Ghana ha a be bremeni a be bramanoni. And some yabon de brewo. Na men ka se me amedi dwumedie ebro me medi e de kwame afum agona fo nyina PSA or therefore bu wamponsem ne nana ne me mini abema Bismarck edu say the hitter and na wote ne kan no na men ka se dwumedie be baso na ejina Lumba insupa e daddy Lumba Mr. Charles Kwadwo Fosu the late ne nsu ode ba wiase nyinara e na ye di hu adanse de amaskope Lumba insupa na eden na eto na otobi no ma ebebo Lumba super na so yasen edi agudie hu sem ebrel na me sha ase ampanifo sese enibo a aya na eko etire mu nti Ghana Premier League ehye ase match day 1 and ase week 1 no match se ko su na ehye ase efiada na Accra so folk etena fie ene Ho United ebo etipenkro 0-0 obi etumi anshebi ena memenda ya Saturday no so brekum Chelsea etinefie emakumasi Asante Kotoko krobia Asante Kotoko opim so abebi oni nananom no ekodi nkunim ewo brekum for the first time America say 15 years right on the rather Kotoko etumi ede brekum Chelsea echi aka form eye away and say wo away no na Kofitela Kofi Nyami Shira Kofitela ene de ato Facebook live no eno to betumi aba Facebook live no aba behwe score lines no matches e course nyina results na Kofitela ede ato so no wo brekum Chelsea edincho e wo Kumasi Asante Kotoko ensem e ka baako God Stars etinefie ehye mienu diti a Bechem United a omutimu baako na ne kosia da ya Sunday no so matches e tojwa enie Heart of Lions ehye baako tenefie edinkun e Dreams FC eso o she Dreams wana Dreams into me and Simu Adabraka na so went to me anti Baseke Holy Stars etinefie and 11 Wonders eboti penkro 0-0 Vision FC etinefie Emma FC Samatex enso ene ne board draw 0-0 Jean Apostles etinefie eboard anshebi ena Midiama etumi ehye ne mienu Karela United ehye baako otenefie ehye baako against Eduana Ojabano omu dinkuko this time ena Nations FC etinefie ehye Swedro All Blacks etimu baako pe na minim sanka team free division 1 there oma ho keka ne ka bekoso in the first week no ba wo Ho United pen na meka so tumi ya de kakra e board draw nti eno na Kofitela ede atoso no eti matches a etodwa no ena mede abrewu sisia no emprempe to the yanko standings na yehu baby a team si nyina eda etitiemi a ebi a team we expect say ko beto so first atie de abi uko first one na de wedi kan ni Midiama FC ready kan over 3 points Bibia ni Gold Stars etoso mienu over 3 points Nations FC etoso miensa no so 3 points wabo one match each Kumasi Asante Kotoko etoso 9 ono so 3 points na mimbo hwi memorem I was 16th position now Brekum Chelsea only point bia Dreams FC only point bia after so about one match no and na Young Apostles so etoso edu enwotwe ono so ni points bia na ye bisa say Accra so folk edahin Sammy B ni team ni dahin fa uba table na ena Kofitela de atoso no ubehu Accra so folk ewo enson has etoso enson has ewo 1 point if so be kan ameka say omni Ho United eboti penkro ewo Accra Sports Stadium enu ti league table no ena ye de ato e de ama no baby has da no eni baby Kotoko da no eni baby Mediama da eni ye de abrewe afiamori ewo voices and say nsem ba ko mienu bi hu coach anatenene edema Accra folk Didi Drama de nsem bia todwa na wakasa say born na ye born de lucky account to papa na nyesa enke ensesenka Young Ho United etumini has ebodro e wa Accra Sports Stadium na onu do GD pass laka has enyanti enama sa de wetumi eden esiye
na mum yankwe na yankotie ye bra panyi Kofi Taylor Eddie voice in eto so na wetie coach of Accra Suffolk Didi Dramani. Maybe they were lucky. So football that's like it's part of it. Another team might not be lucky, you know. Maybe they were lucky. So football that's like it's part of it. Another team might not be lucky, you know. We any and summer a free Accra Suffolk coach Didi Dramani eba na Didi amfanso wa san to aso say ball aye bone de utumi predict na so utumi nkyere result e be free beba. But ubetumi a control ball na aye bone say be possessions ubetumi nya good. But result e beba de onu Didi Dramani utumi nkyere say has changing na some shi 2 and some shi 5 na momu no obetumi a control game no but ube control result de enye possible yanko Didi Dramani yesan ko tie ni mas efa results e ba any control. And the results you don't control, but things that we can control, I think greater part of the match we control so many spaces. Coach Didi Dramani numasem enana OT no na yamori e wo United captain na Safian Usman as Osman edin sembia tujwa na ne numasem se for the first time all ball etia Accra Suffolk no na enye match anasa agro a eda form no no sa match on na ebusi omumora papa na a big club etisa Accra Suffolk na omuno on boy na how United captain Safian Osman kiremu se eniji sema dia bro mu no next match on mebo no possibilities on be win a high if you say wetumi ni Accra Suffolk abodro dia omumora na ebustu papa yankotie Safian Osman how United captain. It's a very great feeling playing with Accra Suffolk, and it's a very big club. And what transpired in the game is past and gone. And we know playing with Accra Suffolk and we drawing with them, at least it's a very boost to us and a very big motivation to the whole entire club. So I think playing with them, and we are going to maintain and sustain in the league. And to how United captain Safian Usman out in Kano, Yamorem, I want some food from one. Tijani Abdul Rahim Bashiru. How United coach no the sembia tuja osi ansa only has bebo ball ebebo draw no unya tactical no here unya bibia be tactically obetumi dey win some match no utumi sorry keke any has enkobo match now win organization a factor and even bench na kasa technical team na kasa so unya obi obetumi aboa we any sema Tijani Abdul Rahim Bashiru how United head coach Edia Tuja yanko nenko tie nenu masem. My mind was just right to go with the gun, and unfortunately they called it, but I was ready to move. You know, calling it back, lose everything, my confidence and my this thing give me more nervous in the block. So that's how it happened. I was ready to leave the blocks quick because I know I'm bad at start right now because of. How United coach Enumasem NLT na Boran Sanfu from Musa. Yembon PM ewa Krobia Santi Kotok Akachi ananasuye coach ana trainee Edema Kotoko eye coach Karim Zito na Odinsembia to just share 15 years in enfie edu numnie a Kotoko entumi for brekum Chelsea chinkan from ewo home eye brekum home na onu coach Karim Zito etumi akwa kodin kunumu edia eye numu nhyɛ kɛseɛ enimonyama ebi mada ɛna coach aton on in the backroom staff yanko ne coach Karim Zito ne numas after Sekotoko enya win for the first time in 15 years brekum akrofomaso issue about Kotoko and this film that for 15 years Kotoko not in the game here and we are able to make that game. I said it before the game that there's at least one day out of everything to change your life. So at the end of the day, after a hard fought football, I'm not justice to Kotoko. Coach Karim Zito Kumasi Asante Kotoko. Coach Enumase no team. Maybe I do need there. Me jam Edamami boss. Bismarck edu se na watu aso. Valentino yenso mohana yemfa ensem no kakran so na yenso dwumadi ne so dia na chese dynamic, versatile, competent Mr. Kwame Fumna Martin Nkase oye justice to local stories na bakum yenu bi na yemfa locals ni si na yemfa flight number DL1069 konko phone cross so dia Obeka ise Nancy Mabeka cho se World Athletics Championship no toja Japan Tokyo na pacho team Ghana so etimi abomode akopie bi na ne enkoma eba nya nika ni nyina ne se abrante na ye friend Benjamin Azamati oko 100
100 meters heat no me pacho anye ye wentimi antentam entiana me no kasa semi-finals wentimi anwurama ene odi seat position abrante na ntimi make it to the semi-final now ni makwadana ye friend Abdul Rashid Saminu ono anampacho heat no otimi a qualify for semi-finals na pacho anopa ya ana semi-finals so etimi toja akwada no me pacho antentam fourth position ana ono so edi ya nei wentimi amfanani enso anchirem e final na ye busa no ensem ba akumienu se den ana nei wentimi anwuram e final enso anko prese ne obetimi age medal bi enso ada show man konkro Ghana ni monyama akwada no enso dem semba akubi tuja o se nei on se almost start omo bog Ghana ni ma me pacho ade e kan se block obi ebe enembe adwen se and is a referee no kase on your marks get set on the style ya won ye no sa ade na ye kan se block ye boom na is akwala na atu atena na okọ na mpacho empanifo friends that be on samra na akwada no ede na no disem atu dwantina enche bia beko na yakotie nkomo a akwada na je friend Abdul Rashid Saminu and also any idea and so after say and they went to make it to the final. It was our game. My mind was just right to go with the gun, and unfortunately they called it, but I was ready to move. Calling it back, lose everything, my confidence and my this thing give me more nervous in the block. So that's how it happened. I was ready to leave the blocks quick because I know I'm bad at start right now because of previous injury. So. Where and come akwadana Jefena Abdul Rashid Saminu and also Eddie two after saying went to me make you a grand finale me 100 meters heat went to me make you a grand finale na yem free na yem fa flight number DR1069 and microphone cross on kofa latest and so ni nyina emerald diam pacho unim say na watwe wie top 5 major leagues across Europe pacho etoja na pacho resource ayensa kan na nwumre ya de somo ewo DL Power Sports and nwumre no nsia kase so na me sha ase dia na me sha ase enso e the free French League anim Friday ana games re sha ase mase etna fie eto ne nsa fe Laurent ebone kan nine Laurent timiante Saturday games ahodo pina enso toja OGC ni setna fie chi 90s ebone kaba ko 90 cm sanso ana oxe me pacho akwadana ye friend Gideon Mensah ni team no otna fie ma Monaco ato hye so eshene kamienu oxe team ba ko Sunday matches ahodo pina nso toja Brest etna fie ma Paris FC akwhye omo kamienu omo team ba ko Metz nso ne Angers ebo 1-1 sanso na Paris Saint-Germain nso tna fie ne Lens ochi na ebo na kamienu Lens ntimi ante Strasbourg eti Le Havre ebo na kaba ko Le Havre ntimi ante sanso na Rennes enso ehye miensa Olympique Lyon etimu ba ko na mpacho kopiem e standings na sei ana mpacho nkoma efri French League nso eba nkoma no eno nso esifate Paris Saint-Germain after 4 games me pacho 100% am record when you 12 points our show bia Lee Ada mienu anasa de kan say second position on also our 10 points and so na Monaco our third position okita 9 points Lyon and so our 9 points and they that fourth position and pacho biem and so our see our bottom 3 de kan say relegation say bibian sana se sia na ekɔ ne dia teams me and saying and pacho omo call relegation pacho and a 16th position long ono 3 points after 4 games long omo modern morning konkan 17th position Brest me pacho omo 1 point and so na Metz and so 1 point and ono so edi twa to French League and me free na me fama ni nkochirem German Bundesliga ni mu dia me pacho Friday na games so Eshasia Bundesliga no say na home common nso esifatie Borussia anasa de kan say Bayern Leverkusen me patro trefeche entran Frankfurt ebo na kamiansa Frankfurt timu baako Saturday games ahodo pinansu tojwa enso ewo Bundesliga nim Freiburg trefeche Stuttgart ebo na kamiansa Stuttgart etim baako Hendiam etrefe ahwama Borussia Dortmund twano ekobo na kapoli mienu amonso entimi ante Mainz 05 etrefe ma RB Leipzig ebo na kaba ko Leipzig entimi ante Union Berlin etrefe ma Hoffenheim etushom so kapoli 9 Union Berlin etimu mienu Wolfsburg etrefe ma FC Köln me pacho 3-3 6 goals thriller ana sa game no so etimi etojwa Bayern Munich etrefe chi Hamburger ono so eposo ekanum enso egubam Hamburger atinama ne omantimi ansima dabraka na Sundays nso sei ana results no so tojwa Bundesliga no enso komotie
St. Pauli etnafie echi ange ebon anase bobo kwa friend Osberg rather St. Pauli eche mienu Osberg atimu baako Borussia Mönchengladbach etnafie ma Werder Bremen eto shomo se kanan o mantimi ante sei anampa choko piema o Bundesliga nso amonso standings anase ade e kan se league table no enso enkomote Bayern Munich enso after 3 games me pa 100% records watimi enya ade e kan se 9 points wa show bia enso ho Borussia Dortmund enso after 3 games no okita 7 points. FC Köln enso ekita 7 points. At the 3rd position St. Pauli enso our 4th position and okita 7 points. We eyen koma me patcho top 4 our Bundesliga no so no e hon koma esifati na kopiem enso our bottom 3 and ade I can say Bundesliga league table no so me patcho me free Bundesliga na me foma ni chirem enso our La Liga Santander me patcho ho ana na ma du Spain monte so Friday night games ahodo so El Shasia Sevilla etna feche Elche me patcho after 90 minutes of soccer fiesta no me patcho na o match points ni 2-2 ana no so timi toja Saturday games pina enso etoja Getafe etna feche abobo ko efren Real Oviedo uni makwadana ye friend kwasizibo team na ntimi an show masa Getafe e show mo e kam no man ntimi ante Real Sociedad enso tena fie ne Real Madrid ekoto show so me patcho Madrid they winning by 2-1 on the 32nd minute ana kwalana je friend say Dean Hussein ono so etimi edi red card into 10 against 11 ana Real Madrid etimi edi din kunima kwadana na so panina je friend Xabi Alonso oye adwuma pa me patcho Athletic Bilbao enso tena fie ma Alaves eto show so ebo me kaba koma etimi ante Atletico Madrid enso ehemienu Villarreal etimi ante me patcho Sunday games ahodo no so to eto aso eto jwa Celta Vigo shebako Girona shebako Levante enso ehemienu ma Real Betis ehemienu Osasuna ehemienu Rayo Vallecano entimi ante Barcelona masa Barcelona tumre Valencia na se timwe de minim de omaye Barca omochi omu bia chese oman show mu kra na 5 me patcho Sunday Barca echi omo ebo ma ka poli nsia uni makwadana ene ye friend say am Femi Lopez o shemienu sanso na Rafinha shemienu na Lewandowski ono so eshemienu nim say Rafinha ne Lewandowski every bench na be share 4 goals and so edema Barca o sa game ni mu me patcho standings ni say ana kopiemo La Liga Santander no so ehon komotie Real Madrid after 4 matches were accumulating 100% record and me no ka say 12 points ana odida top La Liga Santander in Barcelona and so our 10 points odida second Athletic Bilbao our 9 points and they odida third ana Getafe so 9 points and also added that 4th position ukopie mu asewa Levante after 4 games you know me patcho omukita 1 point Real Mallorca me patcho no wesi akan 3 games and me no ka say or 1 game at hand on Espanyol na nyimre ya 7 p.m. amonso edeba isha so or 1 pointer Adira 70 and as idea can say 19th position and Girona 20 position and also ekita 1 point. Amrani kopa ye entinema na me de Italian Scudetto Serie A no so tuja na ya sorry so na nyankopa ya demo dot na de kam nyina ya timi adama Scudetto no Saturday na games no so toja Cagliari etnafie eche Parma born 2-0 Juventus sa game masa Derby d'Italia Juventus and Inter Milan enra me patcho pani kosho nano Saturday ewo Allianz Stadium masa 7 goals thriller na ade e kan say Turam sa brothers we Turam brothers omo jiomo dimpa chese Juventus chef 9 ema Inter Milan shemu miansa me patcho kopiem Sunday and also to say ana games no so en komati AS Roma trefima Torino bona kaba ko wentimi ante Atlanta ehye enayama Lecce timu ba ku Pisa enso etrefima Udinese kotwifa no so eka ba ko mantimi ante Sanso na Sassuolo enso ne Lazio Sassuolo wini by longo to ne AC Milan enso echi Bologna bona kaba ko mantimi ante ukopiem e table no so dia say na home command so etifa etie after 3 games obi bia nso etimi abon Napoli accumulating 100% record Sanso na Juventus enso accumulating 100% record and Napoli the first okita 9 points Juventus the second 9 points Udinese our 7 points or that third and Cremonese ono wabono madempa wabo 2 games or 1 game at hand and then you Verona ebebona nso me no kase 6 points ono so Ericon and Pisa 1 point after 3 games Parma and so 1 point after 3 games and Lecce and so away to a 20 position and also ekita 1 point offer emre kopa yenti yemfa komona yeboaboa no nyina nyankopon ya duma dot na mebana English Premier League I don't know say emre omna yamonitem na ya tabo na mo fan chef regime yam fan chef mo fan chef regime enti nyame ya duma ochina ya the EPL results ene
World Athletics Championship no. A whole results in Nhyiraba. Business of Fridge Joanna. Be the beach na me constant in friendship. But oyate. All right, it's a meda wo fa kwam yefuma se na fin so. Me wo fa se Bismarck edu se so mbom modern dia kopama so nsem no. Eba ebe sum ye kase ebo ne egu nu komi se pon. Ede asie musemufo ne ye maze, me berantwe ne se mo ede emayoba tuntum ni 3 minutes se sere homa ne ho ofepenanim de dwa se mo de ba yen. Kofiti ade ekopie mu Facebook nsaso na DJ Zikibi echinchim everything from Edison mem. Akenka fa yesoma ne me ye mieno. Menem wo fa se Adjoa Agyei Sikapa ana afin so Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Midi uja DJ Zikibi no de awusu awuso dwumade na to so de ma. E ma mo nyina mo ene tia. Adehye. Minia.